Trong kỳ thi IELTS listening thì cái việc mà chúng ta nghe được ý thay vì chỉ là các cái thông tin chi tiết thì sẽ quyết định là mọi người có thể làm được tốt section 3 và section 4, hai cái section khó nhất trong IELTS listening hay không. Thì đây là một cái thứ mà chúng ta cần phải luyện mọi người ạ. Tức là chúng ta in a way chúng ta cần phải buông bỏ được những cái chi tiết để mà tập trung được vào cái ý chính mà tác giả muốn diễn đạt ở đây là gì. Thì nghe thì dễ nhưng mà rõ ràng là để làm được thì không hề đơn giản, đúng không? Hôm nay chúng ta sẽ cùng luyện một cái bài như thế. Nhiệm vụ của mọi người là cần phải trả lời được đúng một câu hỏi duy nhất. Câu hỏi này rất là đơn giản nhưng mà không hề đơn giản đâu mọi người ạ. Ok, chủ đề ngày hôm nay của chúng ta là về stereotype. Thì stereotype thì chắc chúng ta nghe rồi đúng không? Đây chính là những cái định kiến phổ biến. Cái định kiến này là người ta cứ nhìn bên ngoài, người ta bắt hình dong. Ví dụ như là người ta sẽ nhìn xem là ok mình sinh xấu này, độ tuổi này, giới tính này, quốc gia này, rồi người ta đánh giá. Thì ví dụ như stereotype của người Việt Nam thì rất là hay bị đánh giá là ok người Việt Nam sẽ giỏi toán này, sẽ dễ là có các cái mẹ hổ, tức là những người mẹ rất là nghiêm vì chăm con này, người Việt Nam rất là hiếu khách, rất là thân thiện, và người Việt Nam có thể có giao thông của Việt Nam rất là đáng sợ, đại loại như vậy. Thì đấy những cái stereotype về Việt Nam. Thế thì hôm nay chúng ta sẽ cùng nghe BBC 6 Minutes, có nhân vật Sam và nhân vật Neil. Hai nhân vật này nói về stereotypes của người Anh mọi người ạ. Thế theo mọi người thì người Anh có những cái stereotype gì? But anyway, nhiệm vụ duy nhất của mọi người để là trả lời cho mình câu hỏi sau đây. Is Neil good at cooking? Yes or no? Neil có giỏi nấu ăn không? Có hay không? And that's it. Những câu thì nghe đơn giản thế nhá, nhưng rất là không hề đơn giản. Và chúng ta cùng nghe để mà chúng ta luyện cái kỹ năng là nghe được bắt ý không. Thì đây là một cái câu hơi bẫy nhưng mà rất là interesting, rất là thú vị, mà rất là cần sau này cho mọi người. Chúng ta sẽ bắt đầu nghe ha. There is a common stereotype that loneliness affects only the old and the isolated. It does, but what this experiment also shows is that loneliness is felt throughout life. People aged between 16 and 24 experience loneliness more often and more intensely than any other age group. So, according to the research, Sam, which section of society is most affected by loneliness? This might be a surprise, but it's 16 to 24-year-olds. I was surprised by that because, like many, I would have guessed that it was older people. The reporter did say that that was a stereotype. A stereotype is nothing to do with stereo music, but it's the noun we use to describe a very simple and basic judgment of someone and their character and personality based on their age, nationality, profession, and so on. So a stereotype of British people is that we can't cook, we have bad teeth, we're very reserved, and never say what we mean. I don't know what you mean. My cooking is wonderful, Sam. And the stereotype is that old people get lonely. Much like the stereotypes of British people, this may be true in some cases. I've eaten some of your home-cooked meals, remember, Neil? But it's not true for the majority. It is young people who feel lonely more often and more intensely. The reporter goes on to give some explanation for why young people might be more lonely. Researchers from the University of Manchester who analysed the data suggested feeling lonely may plague the young because it's a time of identity change, figuring out your place in the world and of learning to regulate emotions. He says that feeling lonely may plague young people. What does he mean there? If you're plagued by something, it means that it troubles you. It bothers you, and not just once. It's something that happens continually or repeatedly. And he says this may be because at that age we're still figuring out our place in the world. We're trying to understand the world and what we're supposed to do with our lives. He also suggests that younger people have not yet learned how to regulate their emotions, which is another way of saying to control their emotions.